Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwese turi kumwe kuri ino channel ya Star Technology. Mfunguye ino video mfunguriye kuri platform ya FS Global Official. Iyo ni Telegram account ya FS Global Official. Ngira ngo twibaze ikibazo kimwe, ese uko Beri yaba yafunze cyangwa yaba igikomeje gukora? Mu by'ukuri ntago twavuga ko Beri igihari, ariko nanone nta nubwo twavuga yuko Beri yafunze, kuko wenda se hari ababonye bimwe mu bimenyetso by'uko yaba itari gukora, abandi bakabona ibyo bimenyetso ntacyo bivuze. Ariko se wowe ubifata ute? Reka turebere hamwe, turebe iyi platform we wayiha icyizere kingana iki. Mu by'ukuri ukurikije uburyo platform yari isanzwe ikora, reka wenda tubanze dufate nk'urugero ku bantu bari kuvuga ko Beri yafunze. Bafite impamvu runaka bari kugendera bavuga yuko Beri yafunze. Hari n'abari kuvuga yuko Beri igihari, nabo bafite impamvu runaka ziri gutuma bavuga ko Beri igihari ikora kandi izagaruka neza. Reka duhere ku ruhande rw'abari kuvuga yuko idahari. Wowe uri kuvuga ko Beri idahari, ushobora kuba ufite impamvu runaka ziri gutuma uvuga ko idahari. Icya mbere, hari nk'uri kuvuga ati yagiye akora platform wenda online business zitandukanye, akabona iyo hajemo akantu ko kutabikuza akenshi irafunga. Nibyo koko wenda nanjye hari zo nagiye nkora zikazana utubazo nk'uko, nyuma bikarangira zifunze. Ari nabyo bimenyetso dufite hano kuri Beri. Byatangiye kubikuza bizamo ibibazo, wabikuza wenda bikaba cancelled, nyuma biza gukomeza bavuga yuko wenda limit iva ku 10,000 igera ku 1,000, nyuma bikomeza nabwo bigorana, wabikura bimwe bikaba cancelled kandi wubahirije amabwiriza, nyuma bashyiraho n'andi mabwiriza yewe ameze nk'arimo amananiza, wenda bavuga yuko kubikuza ugomba kuba utarahinduye device ukoresha, ko device imwe ari igomba gutradingiramo account imwe. Usibye ko ibyo ngibyo byaje gusabwa birahindurwa, ubu ushobora gutradinga account nk'eshatu muri device imwe. Nyuma bashyiraho ibyo guhindura IP address, ugomba gutegereza iminsi 14. Ariko muri make ibyo byose bavuga yuko ari uko urubuga rwabo rwari rufite ikibazo cy'uko abamambure bari babaye benshi, urubuga nyine rukagira ikibazo cy'uko batari kubasha guhuza neza ibyo bagomba guhuza kugira ngo withdraw zikunde. Icyo ni kimwe. Hari n'abandi bari kuvuga ko hariho promotion nyinshi, urugero nk'iyi ngiyi turi kureba hano kuri screen. Iyi ni promotion y'uko umuntu ukoze deposit muri no minsi, ubwo ni byahereye ku itariki 3 kugera ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu, ko umuntu urimo gukora deposit muri no minsi bari kumukubira kabiri. Niba ukoze deposit y'amadolari 50, akagera kuri account bakawukubira kabiri, akaba 100. Niba udepositinze amadolari 100, arageraho yabaye 200. Aho niko bimeze. Hanyuma bakaba ari no gutanga indi promotion nk'uko tubibona hano. Reka wenda nkoreshe kano, hari iyi ngiyi twabonaga ni ya cashback offer. Hakaba kandi nanone hano ni indi coin nshyashya igiye kuzagurwa ya Beri. Ubwo wenda ndasa n'uvuye ku bantu bari kuvuga yuko Beri yafunze. Izo ni nka fact ebyiri baba bafite. Ariko nanone ku bantu bari kuvuga ko itafunze, hari n'ibindi bafite. Ubwo promotion hari iyi ngiyi yuko n'ibyimurwa bazagukubira 3 n'ibice 3 niba bitari byanazamuka. Ahubwo ibi byose ni bimwe muri fact bari kuzana bavuga yuko Beri yafunze, ariko bo ubwabo ntago bigeze bafunga. Gusa nanone tugarutse ku ruhare rw'abari gushyigikira kw'igihari, hari abo nagiye mbona bagiye ku rubuga rwa Wikibit. Uru rubuga ni urubuga nawe wasacinga ukarubona, rukora ibijyanye no posting ama exchange, ibintu bijyanye n'ama cryptocurrency cyane cyane. Urebye hano muri about us ushobora kubona byinshi mu byo bakora. Hari abagiye barusura bagasacingamo platform ya Beri. Hano hejuru uyisacinze ubona ibiyerekeyeho, bakabona uko imeze, nka ifite score yayo 7.4, inyenyeri enye muri 5. Bafite uko bayivuga hano muri all, hari muri token
token yo ntago irajyaho n'undi nibwo ikiri kuza iriya ya BRY, wajya hano ku ma exchange n'ubundi urayibonaho hano hejuru, wajya muri project. Aha ni ahantu henshi abantu bari kuyisacingira bigatuma wumva bayiha icyizere. Uje nko kuri home page ya Wikibit ukaza hano ku ma exchanges, aya yose ni ama exchange agiye ahari. Ukomeje guscrollinga na Bell uyisangamo, dore ngiyi hano nayo irimo. Ariko si ibi byaguha icyizere kingana iki? Ku bantu wenda basanzwe bazi cyane uru rubuga bashobora kutubwira muri comment, katubwira bino byaguha icyizere kingana iki. Reka tube tuvuye hano, icyo ni kimwe. Icya kabiri ni uko ibikorwa Bell yakoraga, usibye icyo kimwe cyo kubikuza cyavuyemo, ibindi biracyahari. Hari ukugura coin, hari coin yaguzwe ku itariki 2 izagurishwa muri ino minsi iri imbere, akenshi biba nyuma y'iminsi 5, ubwo wenda wateganya nko ku itariki 7, ubwo ni umunsi w'ejo, tuzareba uko bimeze. Hari n'iyi ngiyi ari nayo yagaruye kuri bamwe icyizere cya Bell, kuko byagiye bivugwa yuko Bell ishaka kuba nayo platform nk'izindi exchange zikomeye. Exchange nyinshi uhereye nko kuri Binance ifite BNB, wajya kuri OKX ifite OKB, ibyo byose ni ama token cyangwa ni ama coin y'ama exchange. Bell nayo yashyize hanze ko hari coin yayo yitwa BRY. Ino ni coin yitwa Bell token, akaba ari ifaranga rya Bell. Ibi nabyo ni biri kugarura icyizere, usibye ko ntago navuga yuko itafunze, nta nubwo navuga ko yafunze. Icyo mfite nge ni 50/50, muri make ni 50% kuba ihari, 50% kuba itagihari. Icyo nakubwira cyo, niba usanzwe ukora Bell, komeza trading, ntarirarenga. Dutegereze igihe twahawe, ntago turagira ku gihe cyo gucika intege. Ariko nanone niba ufite na team, gerageza niba hari umuntu ugiye kwinjizamo, mubwiza ukuri uko ibintu bimeze. Umubwire ko kubikuza bitari gukunda, ko hari igihe ashobora kuyashyiramo akayakenera bitari gushoboka. Byaba na byiza ubaye uretse kumubwira agakora deposit, akazakora deposit ariko byibura ibintu abona yuko biri ku murongo koko platform iri gukora. Ntabwo ari byiza ko umuntu yakora deposit ubundi platform iri unstable, bari no kuvuga yuko platform ishobora guhinduka bakaduha indi. Ntabwo ari byiza ko umuntu yazamo ari mushyashya agakora deposit. Byaba byiza abaye anabiretse akazakora deposit, ari nayo nagira inama buri wese, kiretse uwo wumva yuko nyine ayo mafaranga ntacyo amutwaye kuba yanayabura, uwo nguwo yakora deposit nta kibazo. Kwiyandikisha byo n'ubundi biracyakomeje nta kibazo, ariko icyo navuga muri make ni icyo ngicyo. N'ubundi online business nk'uko dukunze kwivuga muri buri video tuyivuzeho, ushoramo amafaranga wumva wakwihanganira guhomba. Ntabwo ari ahantu ushyiramo amafaranga wagujije, si ahantu ushyiramo amafaranga wumva ugiye guhita ubyaza ni kugira ngo ukore ikintu runaka. Oya, ushyiramo amafaranga wumva wakwihanganira guhomba, ndetse wamara kubona uyagaruje ukayavanamo, biba byiza kurushaho, ugasigara ukoresha inyungu wakuyemo. Reka tubashimire rero mwese tubanye muri kino kiganiro, naho ubutaha tugenda tureba n'izindi update wenda bagenda baduha.